Good evening, Durham Public Schools community and family. We are so happy to be back with you this week live with the next event in our Hispanic Heritage Celebration. Welcome, everyone. We're so glad you're here to be with us this evening for a little bit of time to continue learning about our Spanish-speaking world. So this week we have a very special guest who also works in Durham Public Schools, and we will introduce her shortly. But before we do that, we would like to present to you a little bit of information about Hispanic heritage, how it came to be, and what our purpose here is in Durham Public Schools with the Hispanic Heritage Celebration. First of all, I would like to make mention of all of the people that have been a part of this process of DPS Celebrates and Hispanic Heritage. My co-worker in this project, my partner in crime, is Miss Kelly Stevens, who is not on the call this evening, but has been working diligently behind the scenes to help, as well as the Executive Director of Curriculum Instruction, Miss Chanel Sidbury, our boss lady. And on the call this evening, I have with me the fabulous Miss Talia Cotton, who is our teaching and learning coach and also a part of our DPS Celebrates team, who is going to be assisting me this evening with our interview process. Hola y buenas noches, familias de Durham. Bienvenidos otra vez a la próxima semana del evento de la Herencia Hispana. Estamos celebrando el mes de la Herencia Hispana esta noche y quisiera mencionar algunas personas que están ayudando con ese proyecto. Primero es mi colega, mi pareja en crimen, como decimos, la señora Kelly Stevens, que no está en la llamada esta noche, pero ahí la pueden encontrar en el chat. También la directora ejecutiva de Currículum Instrucción, la señora Chanel Sidbury. Y también tengo conmigo una colega esta noche que se llama Talia Cotton, que me va a ayudar con la entrevista. Bienvenidos todos esta noche, que vamos a seguir aprendiendo un poquito sobre nuestro mundo hispanohablante. Seguimos. Welcome, Talia. Next slide, please. Also, I'd like to make mention of the members of our DPS Celebrates committee that work behind the scenes monthly to help us bring to you the resources that we have on our website, which Talia will talk to us about shortly, as well as with our live events like this evening. Entonces, también quisiera mencionar los nombres que ven aquí, que también son parte del comité de DPS Celebrates, que ayudan cada mes con nuestros proyectos, recursos y para promover estos eventos en vivo. Next slide, please. And at this time, I would like to turn it over to Miss Talia Cotton. Y ahora vamos a darle la bienvenida a la señora Talia Cotton. Hola, and welcome to our celebration, DPS Celebrates. What you see in front of you is information that you can find from www.celebrate.dpsnc.net. At our website, you will find monthly calendars, monthly flyers, links to educational resources, e-library collections, Zoom backgrounds, Bitmoji classroom, social media promotions, and all of that is in response to our DPS population, and it highlights awareness. This month, we highlight LGBTQ History Month. We have a spotlight on kindness, and that's our trait of the month. We also are looking at International Day of Nonviolence, and October is National Bully Prevention Month. Bienvenidos otra vez y quisiera platicarles un poquito sobre nuestra página web www.celebrate.dpsnc.net. Ahí tenemos todas las celebraciones. Cada mes hay diferentes celebraciones que nosotros en el comité que les presenté decidimos. Y para este mes estamos celebrando la historia de los LGBTQ
También estamos celebrando el rasgo de carácter del mes, que es la amabilidad. Entonces, prevención nacional del bullying y también Día de la No Violencia. Y en nuestra página web, que otra vez es www.celebrate.dpsnc.net, pueden encontrar recursos para usar en las aulas de clase en la escuela, también para usar en familia desde casa. Hay un calendario de nuestros eventos. También hay una lista de las celebraciones con cada recurso que hay. Aparte, hay enlaces para libros digitales que se pueden leer entre familia. ¿Y cómo es que decidimos qué es lo que vamos a celebrar cada mes? Nosotros reflexionamos sobre nuestra población de las escuelas públicas de Durham y de los raíces de esas familias y así decidimos qué es lo que vamos a celebrar. También hay fondos de Zoom y también fondos para hacer aulas Bitmoji para los profesores que pueden utilizar con sus estudiantes. Next slide, please. We are celebrating Hispanic Heritage Celebration Series. National Hispanic Heritage Month takes place September 15th through October 15th every year as a time to recognize and celebrate the many contributions, diverse cultures, and extensive histories of the American Latino community. Beginning in 1968, Hispanic Heritage Month was originally observed as Hispanic Heritage Week under President Lyndon Johnson, but it was later extended to a month during President Ronald Reagan's term in 1988. Next slide, please. Entonces, el Mes Nacional de la Herencia Hispana se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año como un momento para reconocer y celebrar las muchas contribuciones, las diversas culturas y las extensas historias de la comunidad latino-estadounidense. A partir de 1968, el Mes de la Herencia Hispana se observó originalmente como la Semana de la Herencia Hispana bajo el presidente Lyndon Johnson, pero luego se extendió a un mes durante el mandato del presidente Ronald Reagan en 1988. Así fue como empezamos a celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Next slide, please. Why Hispanic Heritage Celebration instead of Hispanic Heritage Month? Learning about Hispanic heritage should extend beyond September 15th through October 15th. That has been nationally designated as Hispanic Heritage Month. Providing culturally diverse perspectives is our commitment to historically inclusive education for our students and community year-long. Celebrating Hispanic heritage cannot be contained just during September 15th through October 15th each year. Hispanic heritage is our heritage and our history. Join DPS Celebrate events throughout September and October to learn about our Spanish-speaking world from Native people from various Spanish-speaking countries around the world. Next slide, please. Entonces, tal vez usted está preguntando, ¿por qué aquí en las escuelas públicas de Durham estamos diciendo a nuestro evento Celebración de la Herencia Hispana en vez de Mes de la Herencia Hispana? La razón es porque el aprendizaje sobre la herencia hispana debe de conservar durante todo el año, no solo 15 de septiembre a 15 de octubre. Entonces, deberíamos andar aprendiendo y buscando, proporcionando perspectivas culturales diversas, porque esto es nuestro compromiso. Eso es nuestro compromiso a nuestros estudiantes, porque nosotros tenemos, si ustedes ven a la población, estamos casi más de la mitad de nuestros estudiantes acá en las escuelas públicas de Durham son de herencia hispana. La celebración de la herencia hispana no se puede contener solo en 30 días, de 15 de septiembre a 15 de octubre. La herencia hispana es la herencia de nosotros, es nuestra historia.
Entonces, únese a todos los eventos de DPS Celebrates durante septiembre y octubre para aprender más sobre nuestro mundo de habla hispana, de personas nativas de varios países de habla hispana alrededor del mundo. Entonces, ya hemos explorado los países de Honduras, Costa Rica, Cuba y también descubrimos Puerto Rico y hoy vamos a descubrir otro país. Next slide, please. So today's featured country so far, we have explored Honduras, we've explored Costa Rica, we've explored Puerto Rico and Cuba. Today, we are going to discover a bit more about the Spanish-speaking country of Peru. And as you can see where Peru is located by the map we have on the screen, it has as its border countries Brazil and Bolivia. And the capital of Peru is Lima, bordered on the other side by the Pacific Ocean. And in the right-hand corner, you can kind of see a small Peruvian flag. Notice that the colors of the Peruvian flag are red and white, and it does have stripes, but notice that the stripes are vertical instead of horizontal, whereas in the US flag, we also have red and white stripes, but they're horizontal instead of vertical. Entonces, aquí tenemos el mapa del Perú. Perú está ubicado en sus alrededores de frontera de Brasil y Bolivia y del otro lado del Océano Pacífico. Y ya vemos aquí como en el mapa que la capital de Perú es Lima. Y al lado derecho tenemos la bandera del Perú. Dense cuenta que tiene rayos rojos y uno blanco, pero son verticales en vez de horizontales como los rayos que tenemos en la bandera estadounidense. Next slide, please. So here we've listed for you some of the national symbols of Peru. We have la llama. A lot of you call, in English, we call that a llama, right? Which is one of the national animals. We have la cantuta, which is that beautiful flower that you see there. And here on that far right, we have el gallito. And so el gallito is a beautiful bird, and I'm sure Ms. Flores, whenever we bring her out, will be able to talk to you a little bit more about these. Entonces, aquí tenemos los símbolos, no puedo hablar esta noche, perdón. Los símbolos nacionales del Perú, la llama, la cantuta, que es la flor, y también este pájaro que se llama el gallito. Entonces, yo estoy segura que la señora Flores nos puede contar un poquito más sobre estas cosas ya que salga a hablar con nosotros. Next slide, please. So, as I alluded to just a moment ago, today's featured guest is Mrs. Sonia Flores. She is from Peru, and she is the Spanish teacher at Lucas Middle School here in Durham. And so without further ado, let's bring out Ms. Flores. Entonces, esta noche les presento a la señora Sonia Flores, que es maestra de español en la escuela Lucas, aquí en las escuelas públicas de Durham. Bienvenida, señora Flores. Muchas gracias y buenas tardes, porque aún no es las 7. Buenas tardes a todo el público y muchas gracias por su participación. Y estoy muy feliz de tenerlos aquí y de que ustedes aprendan un poco en algo que yo pueda aportar acerca del conocimiento acerca de mi país. Okay. Estoy trabajando en la escuela de Lucas, como la señora Melissa les dejó conocer. Estoy trabajando en la escuela de Lucas desde que se abrió la escuela del 2012. Anteriormente estuve en la escuela de tuning y ahora ya llevo 15 años trabajando para las escuelas públicas. Okay. Gracias, Ms. Flores. ¿Y usted los puede decir en inglés lo que acaba de decir? Claro que sí. Okay.
I'm very happy to see all of you, and also I am happy to you will learn something from me, from my country. I've been working for DPS for about 15 years, 12 years here in Lucas Middle School. Before I was working at Tuning Middle School. Awesome. Well, thank you so much for being here with us. You just told us a little bit about your background. Can you just remind everyone and tell us again what País es Hispanohablante, or Spanish-speaking country that we are celebrating today? So, what Spanish-speaking country are we celebrating today with you? Del país, un país que se llama Perú, está localizado en América del Sur. Como decía antes la señora Melissa, colinda con Ecuador también y con Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y el Océano Pacífico. Now Peru has more than 2 countries, 3 countries, 4 countries, more than that. Has Ecuador, also have Colombia, Venezuela, Bolivia, and Chile. So I am from that country, this is here, Peru. I'm from that country. Awesome. What are some main dishes or foods, platos principales or comidas principales from your country? We have ¿Cuáles son unos platos principales o comidas principales de su país? Son muchos, pero solo les voy a explicar algunos que son mis favoritos. Tenemos el ceviche. El ceviche es muy famoso. It's made with fresh fish, lime, limón, ají, picante, spicy peppers. We also put there onions. And they have to marinate for about 3 to 4 hours. And they serve with potato or sweet potato and corn. The other one that we have is called papa a la huancaína. La papa a la huancaína is a potato with a yellow cream. That yellow cream is spicy. La papa es picante, un poquito picante, dependiendo si le gusta. Está hecho con queso, cheese, milk, crackers, and spicy cheese. And we serve also with lettuce and potato. The other one that we have is el lomo saltado. The lomo saltado is made with beef, tomato, onions, red vinegar, and soy sauce. We serve it with French fries and rice, white rice. That sounds delicious. Yes, it's very delicious. So, and just to piggyback, out of the 3 that you mentioned, which one's your favorite? El lomo de los 3 que mencionó, ¿cuál es su favorito? El lomo saltado. Potatoes, I get. So, what type of music are native to your country? We also have several. Tenemos muchos. Tenemos la música criolla. Tenemos el rock peruano. Tenemos la salsa. Tenemos el huayno, el festejo. Tenemos también la música andina. We have the Peruvian rock, cumbia, salsa, huayno, and Indian music. Beautiful, beautiful. And what types of ballet dance are native to your country? Could you repeat one more time, please? Yes. What types of ballet dances are native to your country? Okay. We have la marinera norteña. Tenemos la marinera norteña en español y en inglés. Tenemos el vals, the waltz. Tenemos la afro-peruano, la música afro-peruana. They call el toro mata.
Awesome, awesome. And it seems that the Afro Peruvian music has something to do with the African diaspora. It has a little Africa mixed into it. Yes, yes, exactly. Sí. Awesome. It's one of my favorite. When I was in school, I used to dance that baile. Awesome. What producto, servicios, or products or services make up your economy Mhm. thrive? We have la industria minera, la industria pesquera y tenemos el turismo. La industria minera is the mining industry. We have el plomo, which is lead, cobre, copper, we have zinc, and we have gold. We have also, we had a fishing industry, industria pesquera, y el turismo, which is one of the many people visit my country before the pandemic. Tourism, yes. What are major atracciones turísticas, tourist attractions in your country? Oh, we had the Machu Picchu, which is located in Cusco. Está localizado en el Cusco. Tenemos el Huascarán National Park. Is the highest mountain park and we also have in Lima. In Lima, you can go and visit. There are several places. One of them you can visit now is the government palace, El Palacio de Gobierno. Before, that was the place where the president lived. Now you can visit too and learn more about the culture of Peru. We also have the líneas de Nazca, the Nazca lines. If you're in the airplane, si está en una avioneta, usted lo puede ver. Son líneas muy grandes que son aproximadamente de 30 millas. Son grandes. It's a mystery. They don't know how they create those lines. Es un misterio acerca de la creación de estas líneas. Beautiful. What días festivos, holidays are most widely celebrated in your country? We have las fiestas patrias, the Independence Day. We celebrate the 27th and the 28th of July, del mes de julio. We also have fiestas religiosas, religions, celebrations, Christmas. We have also saints. They celebrate we can say, each state, they have their own saint, so they celebrate. But most people celebrate in Peru Mother's Day, Father's Day. We also have Easter, that we celebrate Días de las Pascuas. Awesome. Which holiday is your favorite? Fiestas Patrias. I love Fiestas Patrias. And would you do me a favor? I'm gonna say my questions, but would you mind repeating my questions in Spanish too, so that way our Spanish-speaking audience can understand what I'm saying? Is that okay? Sí, sí, sí. Awesome. Thank you. Gracias. So, tell us about your main source of orgullo, pride about your country. El orgullo mío es la historia de mi país, como también la cocina. La cocina es lo que más me orgullece cuando yo escucho a alguien hablar acerca de mi país. And the source of my pride will be history and the cuisine, la comida. Thank you. And so tell us 2 to 3 slang words G-rated that are specific to your country of Peru. Wonderful. When I was trying to remember these words, one is causita, is the close friend, tu amigo,
close to you, tu amigo. Causa, with love, causita. We also have, oh, you're a lucky person, you are lechero. We call lechero. And we also have, oh, that is cool. That's muy bonito, muy maravilloso. Ese es bacán. And the other one is el tambo. So the policeman is coming. Oh, el tambo is coming. El tambo y viene. Son las palabras que usamos allá. El tambo, lechero, qué bacán, en causita. Awesome. For individuals who are not a part of your culture, how can they respectfully observe, pay reverence to, and celebrate your country with you? Para las personas que no son parte de su país, que no son peruanos, ¿cómo pueden ellos muy respetuosamente celebrar y observar sus tradiciones, su cultura y sus días festivos con ustedes? Uh-huh. Podrían ser dos, can be two of them. One of them visitando un restaurante peruano y comiendo y tratando de comer uno de los platos favoritos, el cual los tengo aquí. El pollo es el pollo a la brasa. Tenemos la Inca Cola, his favorite one, and un pastel, un cookie, they call alfajores. So we'll be visiting a Peruvian restaurant and trying a typical dish, and the other one will be visitando el país para aprender más sobre la cultura, visiting the country and learn more about the culture of Peru. Awesome. What is a Hispanic, Latinx tradition you wish to pass down that has been passed down to you? Esto sería, siempre trata de ser lo mejor. Siempre trata de ser tú. Nunca te des por vencido. Cuando una puerta se cierra, aunque no lo veas inmediatamente, otra se abre. So never give up. Always try to do your best. When one door closes, even though you don't see it at that moment, another one will open. That's beautiful. Thank you. And lastly, what is something you feel people should be more aware of as it relates to Latinx culture or the Latinx experience? That there are not only one country that speaks Spanish, as we are learning now, celebrating the Día de la Hispanidad. There are about 21 countries, hay más o menos 21 países. Uno de ellos está en Europa, en España, uno de ellos está en África, Guinea Ecuatorial, o 3 en el Caribe, y los demás entre Norteamérica, que es México, Centroamérica, en Sudamérica, que el idioma oficial o cooficial es el español. There are over 21 countries. Their official language is Spanish. And each country, they have their own culture. Each country, they have their own traditions, belief, and dialect. Cada país es uno propio, tiene su propia cultura, su propia tradición, su propio dialecto. Aunque estemos Perú y Chile, no hablamos exactamente igual, somos diferentes. Celebramos festividades diferentes y tenemos la forma de expresarnos por algo, tiene otro nombre. So in Chile and Peru, we don't have the same words. We have different words with different meaning. Awesome. Well, as we close, is there anything that you would like to leave us with about your country, about your Hispanic heritage? I would like to show you something. I don't know if you can see. I have la llama. See la llama? I know the kids will play tomorrow with my llama. I have a llama and have one of my students
Thank you, Al. She painted this for me. This is Machu Picchu. And also we have esto se llama el sonido de lluvia, el palo de lluvia. Rain stop. I believe it's like that. This is for that can relax you or you can use it for your music. Tenemos la cartera. Es el bolso peruano. It's the purse that you can take it. And we also have, even though I live in the United States, I always try to have something that remember my country. And that is payares. And we have canchita. And we have my special tea, cebada. And even though I live in the United States, I try always to cook something from my country that will remind me to have my tea, special tea, canchita, toast corn, and this is lime beans. And I'm very happy that we are celebrating to learn something about our countries. Yes, well, we thank you so much. And on behalf of DPS Celebrates, the DPS District, Durham Public School District, we thank you so much. I'm going to now turn it over to Ms. Perez to have our final moments with you. All right, thank you. Muchas gracias, Talia. Thank you, Talia. Muchas gracias, señora Flores, por compartir con nosotros todas esas maravillas de su país, de Perú. Thank you, Ms. Flores, for sharing everything, all these wonderful things with us about your country from Peru and all of these realia pieces that are actually things that you use in your country. Y también por compartir todas las cosas que son de su país que nos acaba de mostrar. And in the spirit of sharing, since you shared, Ms. Flores, I'm going to share something. I have, they make a lot of beautiful handmade textiles in Peru, right, Ms. Flores, that they do by hand. And I have this beautiful wallet that is handmade from Peru. That was a gift to me. And I just wanted to share something else that you can find from Peru. Entonces también en Perú tiene mucha artesanía que hacen cosas a mano. Y yo tengo este regalito de una querida amiga peruana que me regaló de Perú, que es una billetera hecha a mano de Perú, que también quería mostrarles. Muy lindo, sí. Entonces, gracias de nuevo, señora Flores, por compartir con nosotros. Thank you again for being here tonight, Ms. Flores, to share with us. I know all of your students at Lucas, you're a celebrity now, right? Ya es una celebridad para la escuela Lucas. So you guys are going to be celebrating, and hopefully you will share your video widely with Lucas so everyone at your school can see you talking about Peru. Esperamos que comparta su video con su escuela para que aprendan todos ellos también sobre Peru. And so tonight, Ms. Flores has done a great job showing us some visuals from her country, foods and dance and music and all these wonderful things. But we want to leave you with a little bit of imagery of exactly what Peru looks like. Entonces, esta noche queremos dejarles un poquito de cómo se ve Perú, como si estuvieran en Perú. Señora Flores ha hecho un gran trabajo de mostrar muchas cosas, fotos visuales, pero ahora queremos ver cómo es Perú. So, thanks again, Ms. Flores. We will see you next week. If we can show the slides for just a moment to show up what's up for next week. We have another amazing guest. We have Dr. Jose Cardosa, who is assistant principal at Jordan High School, and he is going to be talking to us about his country of El Salvador and also about DPS Latinx. Many of you may have never heard of that, but we're going to learn about that and exactly what it is next week.
Entonces, para la semana que viene, tenemos al doctor José Cardosa, que es director asistente en la escuela Jordan. Él nos va a hablar sobre El Salvador y también del programa DPS Latinx. So we look forward to speaking with Dr. Cardosa next Monday at 6:30 p.m. right back here for DPS Celebrates Hispanic Heritage Celebration Live. Entonces, para la otra semana, el lunes 11 de octubre a las 6:30 de la tarde, al mismo canal, vamos a tener acá al Dr. Cardosa para aprender más de él. So, we're going to say thank you again for being here tonight, everyone. Please follow us on social media, DPS, at DPS Celebra on Twitter, at DPS Celebrates in Facebook and Instagram, and here are all of our hashtags. Please find us on social media. Please use our hashtags when you post about Hispanic heritage. And now we're going to roll that footage of the beautiful country of Peru. Entonces, gracias por estar acá otra vez con nosotros. Por favor, síguenos en las redes sociales acá, listados @DPS Celebra en Twitter, @DPS Celebrates en Instagram y Facebook. También usen nuestros hashtags. Más allá de las celebraciones y celebración de la herencia hispana, búscanos en las redes sociales. Y acá los dejamos con algo visual para ver el país del Perú. We can roll.